Ok, donc d'abord, avant de commencer, c'est vrai qu'en fait, j'avais déjà commencé à donner cours. C'était Yom Sheni, donc lundi. Mais c'était encore un jour de fête en Utsaaretz, donc du coup, je n'avais pas encore vu. Mais donc, en fait, Bezrat Hashem, à partir d'aujourd'hui, je donnerai cours sur le lundi et le jeudi sur la paracha la paracha de la semaine de Shana 2 de Ben Ishraï. Voilà. Donc ça, ce sera avec la halachot et après Bezrat Hashem, au fur et à mesure, quand je serai un peu plus à l'aise, on ira dans une direction avec des cours personnalisés, on va dire. So, welcome, Rabbanit Elisheva. As I explained in French, now I'm going to start to give Shiur Bezat Hashem at Yom Sheni. It's Monday and Yom like today, Thursday in English, I think, yeah. And it will be Thursday, and it will be on the Shalom. Sorry. Shalom. On the Ben Ishraï Halachot, but Shana Sheniya. So it's all about Shabbat, Yom Tov, and Kashrut. And so Rabbi Yonatan and Rabbi Shimon, they are on the Shana Rishona of the book of Ben Ishraï. And so we're gonna do the parasha of the week, and we're gonna read some halachot like Rabbi Yonatan do, and then Bezrat Hashem we're gonna see where the shiur is leading us. So for those who were there, who remember what we saw about the parasha of the week? What halacha was it about? I think it's only Rabbanit Elisheva who was there. Yeah, do not mix the clothes like the lines and the wool. Mm-hmm. So we were talking about the forbidden mixture, but the parasha of the week, Behalotekha, is talking about the prohibition of mixing halav, which is milk, and basa, which is meat. And and then Ben Ishraï explained what is basa, why we and what is halav, and why we cannot mix them together. Basically, to do a really big resume, it's about basa is connected to the Shem, the name, holy name, Elohim, which is as characteristic is really in dinim, which is rigorous. This was the term that I was looking for last time. It's the rigorous, and the chalav is connected to the Shem Avaya, Yud Kei Vav Kei, and it is chesed. Chesed it's the opposite of rigorous, which is it's more like I'm gonna check it. This one I didn't check. So maybe someone know the opposite of rigorous? The kindness, yeah, charity, yeah, the kindness. We're gonna say kindness. So and then and the Rabbi Achabani Elisheva is right, because Ben Ishraï did a parallel between the forbidden of not mixing milk and meat and sha'atnez, which is the prohibition of mixing two types of material, clothing material. It's linen and wool, and maybe the video is on Facebook if you want more detail, but I'm just gonna finish the introduction and then we're gonna do the halachot. So we have one part that we didn't see, and he says like this. I will read in French and then I will translate. On peut même ajouter d'après cela que l'on ne
que l'on ne mange, non, qu'on ne peut manger viande et ensuite lait sans attendre. Alors, c'est pas là qu'on ça commence, c'est ça? Ah, c'est ça. Sans attendre sans attendre 6 heures, car la viande stricte, juste donc din, consommée en premier, aura suprématie sur le lait. So basically, he say now Ben Ishra is saying that because the meat is din, which is rigorous, and we eat then, if we eat them first, we have to wait a amount of time in order to if you want to eat meat, milk, for example. And he said because if you eat something which is din, so the din will be the first thing that we have inside our body, and it will be the major sign, the major you can say energy. And even though we're gonna drink milk, even though the milk can make sweet because it's in a charity, the chesed, it will not be a good mix. But and then you say, but for example, when we eat milk, not for that, for example, when we eat milk first, or cheese, for example, or we drink milk and then we want to eat meat. So the halakha says that we can eat just after a meat, but the only condition is to rinse our mouth first, and then we can eat meat. But we know that here in Bosnia Kadisha we have Masora. We have a Masora that even with even when we ate milk or first before, we're gonna wait a month of time before that we can eat meat. But the main halakha, we're gonna say the pshat halakha, they allow. Shalom shalom, Arabanit et Mona. Shalom. Shalom. Du coup, on est donc pour faire un résumé. Alors déjà, en fait, je vais commencer à donner cours le lundi et le jeudi. Donc, ce sera sur la halakha de Ben Ishraï, mais sur la deuxième année. Et donc, je ferai la paracha de la semaine. Et en fait, Rabbi et Shimon et Rabbi El Nathan feront la partie, donc la première année. Et on va faire comme ça déjà. Et puis, au fur et à mesure, on verra s'il y a des cours, on va dire, plus personnels. Mais j'ai déjà quelques idées, mais pour le moment, j'ai envie de prendre les marques et de juste être à l'aise en parlant des attachements. Voilà. Donc, du coup, là, on est dans la paracha de la semaine, le Techa, et ce sont les règles en fait concernant le mélange les viandes. Et donc, là, on va attaquer donc, la première halakha. Donc, je vais lire en français. Je vais lire en français et je traduirai les attachem en anglais. Donc, première halakha. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si j'ai été aller trop vite ou quoi que ce soit. Et as I say also in French, don't hesitate to ask questions if there's some point that have been not well explained, or I didn't say the right word, etc. So I'm gonna read in French first, and then I'm gonna translate in English with my abilities. So, halakha 1. L'interdiction, l'ote vachel guédé bechalab imo. Donc, tu ne feras pas cuire un agneau dans le lait de sa mère. Alors, je vais partager l'écran parce que on a les images, les documents sur. Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Do you see the screen? Yeah. Okay. So, I'm here. L'interdiction, Tevachel Gedi, Bechalev Imo. Donc, tu ne feras pas cuire
un agneau dans le lait de sa mère apparaît 3 fois dans la Torah. Donc ici, on a les références. Devarim, ok. Nos sages enseignent dans Choulin, donc Maseret Choulin, que la première fois, c'est pour interdire de consommer ce mélange, donc le mélange de lait miel. La seconde fois, donc euh, c'est pour en consommer. Non, pour interdire de le cuire. Et le troisième, c'est pour l'interdiction d'en tirer profit. So in English, he says like this. He says, we meet the prohibition of not mixing, not no, cooking the gedi agneau in English, the goat with the milk of this mother, the baby goat, yeah, the baby goat on the milk of the mother. It's appeared 3 times in the Torah. Donc it's in Shemot, Dvarim, etc. So all the references are there. I'm going to show you. It's here. And he said that our sages teach from them in Chulin that the first time we meet this for this prohibition, it's about the mixing of the milk and the meat. The second time, it's about the cooking it. It's about the prohibition of cooking it. And the third time, it's about to take profit of it. So in French, which 1 minute, someone want to enter. Okay. And I'll continue. I'm just have a struggle here, but we're good. And he says, ils ont de plus la tradition que le terme agneau désigne non seulement cet animal, mais également n'importe quel autre animal pur et également. Donc ça coule de source. Et que la Torah a cité le cas le plus courant. Donc les gens autrefois ayant l'habitude de faire cuire des agneaux dans du lait. On sait, donc là, je vais m'arrêter là. Donc, in English, he said that furthermore, he said that in the tradition, we use the term baby goats, to design all the animals that are pure, which we have, which walk in the 4 feet. I don't know how you can say it, behemoth. But and he said also that this is why we have some habits back then that they used to cook the baby goat with milk. But then we say that on sait que par la tradition, qu'il n'y a aucune différence entre le lait de la mère et n'importe quel autre lait. La tradition nous enseigne également que si la Torah utilise le terme cuire pour interdire la consommation du mélange lait-viande, c'est parce que l'interdiction de la Torah ne concerne qu'un mélange de lait et de viande cuits ensemble. So here we have another point. He says that in our tradition, we learn that the prohibition that the Torah says about not mixing the milk and meat, it's only about when we cook them together. But so it means that if, for example, someone is mixing cold meat and cold milk together, at the eyes through the eyes of the Torah, it's not a prohibition, it's not forbidden. But the sages added the prohibition later. Donc en français, donc il dit consommer un mélange semblable si le lait et la viande ont simplement macéré ensemble plus de 24 heures ou ont été salés ensemble est autorisé par la Torah, mais n'est interdit que par décision rabbinique. Donc
the prohibition is only about not only, but it was added with the rabbinical decision. Un juif a donc le droit de faire macérer de la viande dans du lait ou de saler ensemble ces aliments à l'intention d'un non-juif. Okay, so he said here, so a Jew have the right to mix them together, not cooking, but just to put them together and to macerate. I don't know if we can say it in English, macerate, and together, and or to put salt on both of them with a intention to give it to a non-Jew. But each time I guess it. Mais il ne peut en revanche faire cuire de la viande et du lait pour un non-juif. Il transgresserait par là l'interdiction de la Torah, bien que le faisant pour un non-juif. So, but in that case, he cannot cook the mix of milk and meat together, because at this case he will transgress the prohibition of Torah of cooking, of doing this cook of milk and meat, even though if he do it for a non-Jew. Okay, that was the halacha 1. So basically, the main point is we alpi we say the term in English. It's in Hebrew. It's mideoraita. We are, if we mix milk and meat together, but we don't cook it, there is no forbidden. There is no forbidden or prohibition. But the sages added the takana, which is a barrier, more so that this is permitted by Torah, but not permitted through the eyes of the sages. Okay, so is there any question? Rav? Ken. En français, si. Allô, Rav? Oui. Oui, j'ai une question. Oui. Oui, donc, concernant bien entendu la macération, puisque je sais que par exemple en cuisine, certaines viandes, notamment lorsqu'on les macère dans du lait, elles ont pour objectif de la ramollir. Donc, on peut faire parfois des macérations pour aider à ramollir. Bon, avant, j'en faisais. Mais du coup, si je veux macérer une viande que je veux attendrir, mais ne pas la cuisiner après dans du lait parce que je veux la retirer et la cuisiner par après, est-ce que c'est permis? Alors, bien, il faudrait que je lave pour m'assurer qu'il n'y ait pas de lait à l'intérieur. Alors, comme on a vu en fait ici, il est bien précisé que en fait, on peut faire ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire pour ramollir la viande, on va utiliser du lait. Mais par contre, en fait, ce sont les sages d'après qui ont rajouté une interdiction pour qu'on ne puisse plus faire cette pratique-là. Et donc, en fait, la halakha, maintenant, si vous demandez la halakha maintenant, c'est interdit. Mais aux yeux de la Torah, ce serait permis. Voilà. D'accord. En fait, c'est interdit. Donc, ne faites pas. Merci. Avec plaisir. So, we're going to go through the halakha bet. I will read in French. Le mélange ne doit pas forcément atteindre un degré minimal de cuisson, ben des rosailles, c'est-à-dire à moitié cuit, pour être interdit. Et dès qu'un morceau de viande tombe dans une casserole de lait en train de cuire, même si on le retire immédiatement, le mélange est interdit et on ne peut ni le manger ni en tirer profit. Donc, pour revenir vraiment à la question donc, de Rabbi Daniel, c'est que ici, il est clair que même un mélange, maintenant, en fait, c'est vrai que dans ce cas-ci, c'est le lait sur le feu, mais même si on a une petite quantité, c'est interdit par le Midera Banane, donc par nos sages. So, in English, the halachatu goes like this. The mixed when we do a mix with milk and meat, and they are in a
how you say it, under a fire. We are cooking it, even though the temperature is not about enough to cook the milk, for example, or the meat. Even and at that case, if one drop of milk is inside the recipient where there is a meat which is cooking, it's it will be forbidden. Even though we take out the piece that is that have been dropped inside, we have to take everything and not and it will be forbidden. And he says is also and we cannot eat the plates, and also we cannot take profit of it. So this was the case, and then I continue. On est passible de malcoute qu'à partir de la cuisson du volume d'une olive. Mais il est interdit par la Torah d'en faire cuire moins de cette quantité également et d'en tirer profit. So here he said, we only have the malkut. Malkut is the decision for the interdiction qu'à partir only when we have a volume like olive, but it is forbidden by the Torah to cook even less than one volume of olive. Okay. And so we have another page. Et on enfreint donc l'interdiction de la Torah si on en fait cuire moins d'un kazaït. Et il faut se faire pardonner cette faute. And then we have the halacha say like this. So if we do even cook, we cook even a minimum less than volume of zait, which is olive, we will have we transgress the prohibition of the Torah. So if we did it, we need to do a tshuva, ask forgiveness for this act. Okay. Halacha 3. Halacha 3. Un mélange de lait et de viande dont il est interdit de jouir doit être enterré. On doit donc on a donc l'habitude de le jeter dans les bouches d'égout et qui sont dans nos cours, ce qui revient à l'enterrer, ou on le jette dans le fleuve pour qu'il s'y perde. So here the halacha 3 says like this: the mix of milk and meat, if it was cooked, and if it happened, you need to throw it away. So we have no right to keep it. So we need to throw it. So here we say that they have the habits to throw them at bouche d'égout. Someone know how to translate bouche d'égout in English? I'm gonna check it. On the so he says main hole. We say like this. So we throw the mix of milk and meat on the main hole. But and if we don't have it, we can throw it on the river also. Because why we do this? Because we don't want, if we did the mistake of mixing, then we don't want someone else to eat it. So we're gonna throw it. So everybody will be safe. And then he say in French, mais il est interdit de le donner à un non-juif. Okay. Oh. Même si on ne le connaît pas, et qu'il est également défendu de le donner à un chien, même s'il s'agit d'un chien quelconque et qu'on n'a aucun profit à le lui donner. Il est donc interdit de jeter ce mélange dans le domaine public puisque les chiens le mangeront. À plus forte raison, il est interdit de le donner à un chien qui nous appartient car on en tire alors profit à coup sûr. So here is a really interesting halacha. He said that
it is forbidden to give the mix to a non-Jew, even if we don't know him. And also, it is forbidden to give it to even a dog, because even we don't know the dog, because why it is forbidden, but because we learn at the beginning that the mixture was the prohibition of the free mixture is about cooking, doing the mixture, and take profit of it. So if we give the food to a dog, the Torah consider it as we take profit of it, even though even we don't know, even if we don't know the dog. So thanks to according to that, we have to throw the mixture not on the public space. We need to throw it on a place where even the dog cannot have access to it. So he said it, and moreover, if it's about our dog, because we, in that case, if we give the food to our dog, for sure we have we take profit of it by giving food of our dog. So, is there any question? Est-ce qu'il y a des questions sur cette halakha-là? Rav? Oui. Oui, bon, pas particulièrement là-dessus, mais juste à savoir, est-ce qu'il est permis, un peu comme je vois nos mères chez nous à l'époque qui faisaient, quand elles font un sandwich, elles te mettent par exemple une tranche de, comment on appelle, des tranches de fromage à l'intérieur, accompagnées soit, comment on appelle, de viande. Est-ce que c'est permis ou pas en fait? Parce que là, on parle de mélanger, mais bon, il y a le mélange qui consiste à la cuisson. Mais là, est-ce que ce mélange-là est permis ou pas? Alors, comme on a vu dans la halakha 2, oui, non, la halakha 1, en fait, le mélange, si c'est à froid, il est permis par la Torah, mais interdit par nos sages. D'accord. Même si c'est à froid. Donc, en fait, à partir de là, il y a une logique par rapport au deuxième halakha et au troisième halakha, c'est que le mélange est du coup interdit de base, parce que les sages ont fait cette takana, cette rajout-là d'interdit par-dessus la Torah. Donc, à ce moment-là, en fait, la question ne se pose plus. Parce que du coup, c'est interdit de faire ce mélange-là, même si on ne l'a pas accusé. Voilà. Désolé, en fait, comme je n'avais pas écouté la halakha 1, je pense que j'ai pris à partir de je pense que la 2 et la 3. Là. Ok. Donc, alors c'est bon, du coup, c'est bon, c'est un peu plus clair maintenant? Oui, c'est bon, Ravi, c'est bon. Oh, vache. Alors, du coup, je vais juste essayer de revenir en fait sur un point que en fait le Ben Yishai a dit dans son introduction. Il a dit en fait, de vraiment faire attention à ce mélange-là, les viandes, et qu'il faudra que chaque personne connaisse cette halakha, et pour qu'il ne fasse pas ce mélange-là, parce que c'est quelque chose qui est, alors il le dit en hébreu, il le dit là-bas, c'est vraiment quelque chose qui est très, la halachot sont très importantes. Effectivement, j'insiste vraiment dessus parce que bon, je sais que jadis, j'étais, c'est vrai, un fan des, comment on appelle, des pizzas. Déjà que la base de la pizza, c'est du fromage. Oui. Et mes enfants en raffolent, et comme je sais en faire personnellement, juste pour leur bon plaisir, j'en ai beaucoup fait. Et du coup, depuis, avec ces nouvelles à la rote, je suis même embêté parce que j'ai même envie de demander à Rav, est-ce qu'il connaît une recette cachère de pizza, quoi, pour que j'en fasse quand même? Alors, une recette cachère de pizza, c'est-à-dire viande et lait en même temps? Je ne sais pas, viande, lait ou qu'importe, mais alors, quelles sont les recettes que j'aurais pu faire pour que mon fils ne me demande pas, papa, tu ne fais plus de pizza pour nous, là, les week-ends? Alors, juste déjà, de base, en fait, le mélange, en fait, la halakha de la semaine, c'est l'interdiction du mélange de lait et viande. Donc ça, il faut oublier. Maintenant, on peut faire des pizzas au fromage et un autre moment, un pizza
qu'avec la viande et des légumes, on va dire. Mais jamais le mix des deux. Donc, en fait, sur ce point-là, il n'y a pas, sauf si on trouve des fromages avec, en fait, c'est du lait végétal. Là, D'accord, lait d'accord. végétal, si vous trouvez, mais pas du lait d'animal. Voilà. Je vois. Ouais, je vois le lait végétal couramment appelé Là, ce le serait, lait à base de il soja n'y a pas de ou problème. de lait à base de souchet. Exactement. Là, vous pouvez utiliser, mais pas, en fait, le mélange entre le lait animal et la viande, c'est interdit. Il faut oublier. Oui, je suis dessus et j'avoue que je pose des questions parce que j'ai vraiment envie de bien comprendre toutes les spécificités. Déjà, un mélange à froid, des mélanges à chaud. Donc, il y a tous ces paramètres-là que je pose pour être sûr que je ne tombe pas en fait dans l'interdit, quoi. Oui, très bien. N'hésitez pas à poser des questions pour que vous puissiez justement suivre un peu plus ces halachot-là parce qu'on va aller dans tous les halachas de cette paracha de Zatachem. D'accord. So in English, I said that I'm gonna just go back to the introduction of Ben Yishai to the after halacha of the week, and he said there at the end that we need to be really, really careful about this halacha of not mixing meat and milk, because it's it's a really, really big, he said like this in Hebrew, a big thing that every Jew need to learn the halachot of not mixing meat and milk. And he insisted many times at the end of the introduction. So I wanted to go and to use this point because I'd like to talk about a topic that my rabbi here, Rabbi Nathan, already touched many times on his shiur. It's about the point of anava. And we know of everybody know what is anava. I think we know thanks to the mood of Rabbi Nathan, but just to be sure. No, Rabbanit. Non, Rabbi et Daniel, tu vois ce que c'est que la anava? Anava, non. Ça me dit quelque chose, mais là, sur le coup. Alors, c'est l'humilité. Ah, d'accord, oui, effectivement. Humbleness. And why I want to talk about this topic? Because in the Gemara, in Maseret Avodah Zarah, there's this rabbi called Rabbi Pinchas Yair, who talk about all the steps that we have we need to pass through in order to gain to attain the level of this anava. So the anava, donc je disais en anglais, en fait, dans la Gemara, Maseret Avodah Zarah, donc c'est Maseret 20 et oui c'est ça, 20 et la partie B, la partie 2. Il dit là-bas, il y a un rav qui s'appelle le rabbi Pinchas Ben Yair qui parle en fait de plusieurs étapes qu'on doit faire pour pouvoir atteindre cet état de anava, d'humilité. And so I have it. I have humilité. Humbleness. Yes. So dans la Gemara, il le dit comme ça. En fait, I'm going to read in English because this is I have in English. From Rabbi Pinchas ben Yair will say, Torah study leads to care, and to care in performance of mitzvot. Care into performance of mitzvot leads to diligence in their observance. Diligence leads to cleanliness. Of cleanliness of of the soul, cleanliness of the soul,
leads to abstention for all evil. Abstention from evil leads to purity and the elimination of all base desires. Purity leads to piety, not piety. And piety leads to humility. So next time I will take time because maybe I have a time. I'm gonna read some words in Hebrew here because all these steps it's begin with the fear of sorry. It starts with the studying of Torah and knowing all the mitzvot. It leads to the first step, which is in Hebrew, zeirut. Zeirut. So here, I'm gonna just try to read here. So we have zeirut. Which is fear of sin, of sinning. Donc c'est la peur de fauter. C'est la première étape. Mais en fait, ça c'est la première étape qu'on a notée. Mais en fait, pour atteindre cette peur de fauter, il y a une autre condition qui vient avant. C'est quoi? C'est étudier la Torah. Studying Torah. So I said that this was the first step that was I took from the steps. But before this one, what is Rabbi Pinchas ben Yair said? First, in order to attain this level of fear of sinning, we need first to study Torah, and knowing the halachot and halachot, so the mitzvot, halachot. And this is why I'm going to connect it to the introduction of Ben Yishai, because he's saying, know your halachot about. So here we talk about the halachot about the mixing of meat and milk, but in general, we need to know, as a Jew, we need to know women and men to know all the halachot. Because this, how we learn halachot? By studying Torah. And by studying Torah and knowing halachot, we will know what we can do and what we are not allowed to do. What is the prohibition and what is permit. And when we know that, we developing a fear of just when we are kadosh and we want to be connected with Hashem really, sincerely, we're going to develop a fear, which is the first step now, of not sinning. Because how we know that we are sinning if you don't know the halachot? We're going to do things and we think that we're doing it right, but because we didn't study, so we are doing averot, which is fault, sin. So this was my first point, and I think I'm gonna stop soon, but I have 5 minutes, and then the Rabbi Pinchas ben Yair continued that because we are developing this feeling of fear of sinning, it's going to lead us to the next step, which is zrizut. What did we do? Zrizut. So, is someone know what is zrizut mean? The meaning is zrizut, or someone already heard it? Est-ce que Rabbi Daniel, tu as déjà entendu parler de zrizut? Ou quelqu'un d'autre? So zrizut, it is to be impatient. We want to do the mitzvot, but with impressment, avec empressement. Alors, je vais regarder I'm going to look in English what is empressement in French.
So here we say readiness, enthusiasm. Yes, with enthusiasm. So doing mitzvot with enthusiasm. And how you read it? Enthusiasm. Faire les mitzvot avec empressement. We learn it when with the story of Avraham Avinu. When Hashem asks him something, he will do it straight. When, for example, we read it every morning at the tefillah of Shacharit about the Akedat Yitzchak, and he said there, Vayavo Avraham baboker. Avraham went early in the morning because he has this zrizut of doing the mitzvot. So this is the second step that leads us to Anava. So because of time, and I have to stop here, but Bezat Hashem, you're going to continue this topic of Anava. I know that Rabbi Nathan already did many shiurim about Anava, which is humbleness. But I'm going to start there, and then we have Bezat Hashem another way of explaining the same topic. And as I said, Pinchas 2 days ago, we have one text, but if someone else gives shiur, me and someone else, we will have 3 different shiurim. So Bezat Hashem, I will give my little part of this theme, this subject about humbleness. So, is there any other question? Or I would like to say thank you because I got a dog, and my dog always eats meat and drinks milk. So I don't drink milk, but I always give to my dog. You see, okay. I never realized, oh, my dog shouldn't take this. You see, I always had in mind I cannot give to a non-Jew, but not to my dog. Yeah. So to the halacha, exactly, that's good because the halacha said it's about the mix. So if you give only milk to your dog, it's okay. But if you have the milk, the mix between milk and meat, this is forbidden. So you can give to your dog milk, but separately, if you want. Yeah, you see, maybe I didn't think about that because I always give dogs food to him. You see, I give like dogs food, like it's like meat, but for dogs. Okay, yeah. See, that's why I never thought about do not mix it for animals. Yeah. No, it's good. It's good. And as we say here, the main point is to know our halachot, because thanks to when we study Torah and we study our halachot, it gives us the right way where to go, and also it's developed to us the fear of sinning, which is in Hebrew called zirut. So Bezat Hashem, this pattern we're gonna lead us to the anava, which is the humbleness, that the thematic that Rabbi El Natan is already given. But Bezat Hashem. Toda for your questions. Toda Rabba for everyone. Shabbat Shalom, and hope to see you next week. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. See you next week. Bye-bye. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yeah, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Non, cette fois,